Today we will going to discuss the Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law. What is the Kirchhoff's first law? Kirchhoff's first law. Consider a junction J. Consider a junction J. Junction means the point at which many conductors meet with each other. That point is called as a junction. The point at which many conductors meet, that point is called as junction. Suppose consider a junction J where 5 conductors meet and the current flowing through that conductor is I1, current flowing through the second conductor is I2, current flowing through the third conductor is I3, and current, these 3 currents are coming towards the junction, and I take here 2 conductors which are leaving the junction, current I4 and I5. Here the current I1, I2 and I3 approaches to the junction, coming towards the junction, and current I4 and I5 leaving the junction. The current coming towards the junction, are always taken as a positive. Current coming towards the junction are taken as a positive, and current leaving to the junction are taken as a negative. Current leaving to the junction are taken as a positive, and current coming towards the junction are taken as a positive. And the algebraic sum of these 5 current is, current I1 is coming towards the junction, therefore the sign of I1 is taken as a positive, plus the current I2 is also coming towards the junction, therefore the sign of I2 is also positive. Current I3 is also coming towards the junction, therefore the sign of current I3 is also taken as a positive, and the current leaving the junction, the sign of that current is taken as a negative, and current I4 and current I5 are leaving the junction, therefore the sign of I4 and I5 is taken as a negative, and that is the Kirchhoff's first law. त्याला साइन नाही लिहिलं तरी चालते, कारण या ठिकाणी कोणतं साइन नसते, म्हणजे पॉझिटिव्ह साइन असते, आणि हाच काय आहे तर Kirchhoff's फर्स्ट लॉ आहे. द अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स at any junction. The algebraic sum of all the currents at any junction is equals to 0. That is the Kirchhoff's first law. The algebraic sum of all the currents at any junction
junction is equals to 0. That is the Kirchhoff's first law. The sign conventions, the current coming towards the junction is taken as a positive and current leaving to the junction is taken as a negative. आणि याच्यामधला जर -I4 and -I5 are shifted to the right side, I1 plus I2 plus I3 is equals to that -I4 is shifted to the right side, then that minus is changes to plus आणि -I5 ची जर साइड चेंज केली तर that become plus I5, I1, I2, I3, I1, I2, I3 are current approaches to the junction, current coming to the junction, I1, I2, I3 are current coming towards the junction, current coming towards the junction, and I4 and I5 are the current leaving the junction, current leaving the junction. And the Kirchhoff's first law, second statement, Kirchhoff's first law चा दुसरा स्टेटमेंट असं होते, current coming towards the junction is equals to current leaving from the junction. The algebraic sum of current coming towards the junction is equals to the algebraic sum of current leaving the junction. The algebraic sum of current coming towards the junction is equals to the algebraic sum of current leaving from the junction. That is the second alternative statement of the Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law is also called as current law. Kirchhoff's first law is also called as current law, or Kirchhoff's first law is also called as junction law. Junction law, that is the Kirchhoff's first law. याच्यावर जो क्वेश्चन येतो Kirchhoff's first law वर, तर तो स्टेट अँड एक्सप्लेन विथ साइन कन्व्हेन्शन. स्टेट अँड एक्सप्लेन द Kirchhoff's first law विथ साइन कन्व्हेन्शन असा क्वेश्चन येतो. तर याच्यामध्ये सर्वात पहिले फर्स्ट ऑफ ऑल राईट द Kirchhoff's first law स्टेटमेंट. क्वेश्चन येणार स्टेट अँड एक्सप्लेन. क्वेश्चन येणार स्टेट and explain Kirchhoff's first law with sign convention. State and explain Kirchhoff's first law with sign convention. State and explain Kirchhoff's first law with sign convention. असा या टॉपिक वर क्वेश्चन येतो. तर याच्यामध्ये पहिले तुम्हाला आपण जे काही लिहिणार आहे that is the statement of Kirchhoff's first law. The statement of Kirchhoff's first law is the algebraic sum of all the currents at any junction is equals to 0. The algebraic sum of all the currents at any junction is equal to
0. That is the Kirchhoff's first law. हा Kirchhoff's first law's statement. After that, write the sign convention. Sign convention. Sign convention. Sign convention. या साइन कन्व्हेन्शन मध्ये जे पहिलं साइन कन्व्हेन्शन आहे, दोनच याच्यात साइन कन्व्हेन्शन आहे. द करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, द करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन is taken as a positive and current leaving to the junction is taken as a negative. Current leaving from the junction is taken as a negative and current coming towards the junction is taken as a positive. These two are the sign conventions. The current coming towards the junction, current coming towards the junction is taken as positive, and the second statement is the current leaving from the junction current leaving from the junction is taken as negative. Current leaving from the junction is taken as negative and current coming towards the junction is taken as a positive. These two are the sign convention. After that, explanation of the Kirchhoff's first law. त्याच्यानंतर explanation of the Kirchhoff's first law. For that explanation, first of all, draw that diagram. That diagram is, that is the current I1 coming towards the junction, current I2 is also coming towards the junction, current I3 is also coming towards the junction, and current I4 leaving from the junction, current I5 are also leaving from the junction. That is one circuit. That is one circuit. Now consider a junction J where 5 conductors meet. Consider a junction J where 1, 2, 3, 4, 5 conductors are meet. Consider a junction J where 5 conductors meet. Consider a junction where 5 conductors meet each other. Applying Kirchhoff's law, applying Kirchhoff's first law. And what is the Kirchhoff's first law? The algebraic sum of all the current at any junction
is equals to 0 means I1 plus I2 plus I3 and the current coming towards the junction are taken as a positive. Therefore, these three currents are taken positive, and current leaving the junction, current I4 and I5 leaving the junction. Therefore, current I4 and current I5 are taken negative and is equals to 0. The sum of the algebraic sum of all the currents at any junction is equals to 0. After that, I1 plus I2 plus I3 is equals to that current I4 is shifted to that side. Therefore, the sign is changed. minus I4 plus I4 झाला minus I5 पलीकडल्या साइडला शिफ्ट केला प्लस I5 झाला आणि here I1 I2 I3 I1 I2 I3 are the current coming towards the junction. I4 and I5 are the current leaving from the junction, and the algebraic sum of current coming towards the junction is equals to the algebraic sum of current leaving from the junction. The algebraic sum of the alternative statement of the Kirchhoff's first law is the algebraic sum of current coming towards the junction is equals to the algebraic sum of current leaving from the junction. The algebraic sum of कोणाची current coming towards the junction, sum of current coming towards the junction, the algebraic sum of current coming towards the junction is equals to the algebraic sum of current leaving from the junction is equals to the algebraic sum of current leaving from the junction. After that, the Kirchhoff's first law is called as current law or junction law. That one statement right here, the Kirchhoff's first law, the Kirchhoff's first law is also called as law of current law is also called as current law or junction law. Current law or junction law. जर क्वेश्चन आला, state and explain the Kirchhoff's first law with sign convention.
तर स्टेट केलं म्हणजे स्टेटमेंट सांगितलं, साइन कन्व्हेन्शन सांगितलं आणि एक्सप्लेन म्हटलं तर हे त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. असं क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ आहे. आफ्टर दॅट वी डिस्कस द क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ. क्रिचॉफ्स the question arises on the Kirchhoff's second law is also same. The question arises on the Kirchhoff's second law is also same. State and explain the Kirchhoff's second law with sign convention. Same question. Second Kirchhoff's second law वर सुद्धा येणार. State and explain the Kirchhoff's second law with sign convention. Now we discuss the Kirchhoff's second law. Now we discuss the Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law. What is the Kirchhoff's second law? The Kirchhoff's second law is consider a closed loop of electrical network having two EMF E1 and E2. Consider a closed loop. Consider a closed loop having two EMF. Consider a closed loop of electrical network having two EMF E1 and E2 and two resistors R1 and R2. Two resistors R1 and R2, and take one external resistor. Take one external resistors R. Take one external resistor R. Current flowing through the resistance 1. Current flowing through the resistance 1 is I1. And current flowing through the resistor 2 is I2. And the total current flowing through the external resistor R. The total current flowing through the external resistor R. तर या ठिकाणी from that the current I1 is coming here and the current I2 is coming. The total current flowing through the external resistor R. The total current flowing through the external resistor R is, that current is I1 and that current is I2. Total current flowing through the external resistor R2 is I1 plus I2. That is the one closed loop of electrical network. That is the closed loop of electrical network. That is the closed loop of electrical network. And we know, we discuss, we learn already in the 9th class. There is one chapter, third chapter. That chapter name is electric current. And in electric current, there is one concept. That concept is a potential difference. That concept is a potential difference, and potential difference is the product of potential difference is the product of current flowing through the resistor and resistance. Current flowing through the resistors and resistance. The product of
current and resistance is the potential difference. That is the 9th class concept. In the 9th class there is one chapter, that chapter name is a current electricity. That chapter is a third chapter in 9th class. There is one concept, that is the potential difference, and potential difference is the product of current and resistance. Potential difference is the product of current and resistance. That is the potential difference. And here आणि या रेसिस्टन्सच्या दोन टर्मिनल मधला पोटेन्शियल डिफरन्स किती? What is the potential difference between the two terminal of that resistance? The potential difference is the current into resistance, current flowing through that resistance and resistor. या ठिकाणीचे आहे potential difference. The potential difference is the product of current and resistance. Current is I1, and resistance is R1. Here the current is I2 and resistance is R2. Here the current is I1 plus I2. The current flowing through that resistors R, current flowing through the external resistor R is I1 plus I2. Therefore the potential difference between the two terminal of that external resistor is current flowing through that external resistor into resistor. Current flowing through that resistor is I1 plus I2 and resistance is R plus या ठिकाणी E1 is the EMF of that cell. E1 is the EMF of that cell, electromotive force of that cell, and E2 is the EMF of that cell is equals to 0. That is the Kirchhoff's second law. What is the Kirchhoff's second law? That is the Kirchhoff's second law. That is the potential difference. I1 R1, I2 R2, I1 plus I2 into R, that is the potential difference. And या ठिकाणी plus means the algebraic sum of potential difference plus the algebraic sum of EMF. Algebraic sum of EMF. What is the Kirchhoff's second law? Kirchhoff's second law is, in a closed loop of electrical network, the algebraic sum of potential differences of all components in a closed loop of electrical network, the algebraic sum of potential differences of all component plus the algebraic sum of all the EMF is equals to 0. That is the Kirchhoff's second law. What is the Kirchhoff's second law? In a closed loop of electrical network, the algebraic sum of potential differences of all the component plus the algebraic sum of all the EMF is equals to 0. That is the Kirchhoff's second law statement. What is that statement? The statement is, in a closed
loop of electrical network in a closed loop of electrical network in a closed loop of electrical network, the algebraic sum of potential differences of all the components, the algebraic sum of potential differences of all the components, the algebraic sum of potential differences of all the components plus the algebraic sum of all the EMF, the algebraic sum of all the EMF plus the algebraic sum of all the EMF plus the algebraic sum of all the EMF is equal to 0, that is the Kirchhoff's second law statement. हे Kirchhoffच्या second lawचं statement आहे. The sign conventions for potential difference and sign convention for EMF. When the potential difference sign is taken positive and when the potential difference sign is taken as a negative, when the EMF sign is taken as a positive, when the EMF sign is taken as a negative, that is the correct. फक्त याच्यामध्ये आपल्याला साइन चेंज करावं लागणार आहे. साइन कन्व्हेन्शन नुसार in some condition the sign of potential difference is taken as a positive and in some condition the sign of potential difference is taken as a negative, and the sign of EMF is also taken as a positive and the sign of EMF is also taken as a negative. When the sign is taken as a positive and when the sign is taken as a negative, now we discuss in the sign convention. Sign convention मध्ये आपण तेच शिकणार आहे की या ठिकाणी जे आहे पोटेन्शियल डिफरन्स साइन निगेटिव्ह कधी घ्यायचं आणि पोटेन्शियल डिफरन्स साइन पॉझिटिव्ह कधी घ्यायचं हेच आपण साइन कन्व्हेन्शन मध्ये डिस्कस करणार आहे. तर या ठिकाणी फर्स्ट पॉइंट is that if that is the potential differences च्या साइन कन्व्हेन्शन बदलली, that is the resistance R and current flowing through that resistance is I, and if that is a closed loop, if loop is traced against the direction of current, if the loop is traced against the direction of current, means the direction of current is from right side to left side. The direction of current is from right side to left side. Current ची डायरेक्शन राइट साइड कडून लेफ्ट साइड कडे आहे. करंट ची डायरेक्शन राइट साइड कडून
लेफ्ट साइड कडे आहे आणि आपण जे चाललो आपण या ठिकाणी लेफ्ट कडून राईट कडे चाललो मीन्स द डायरेक्शन मीन्स इफ द लूप इज ट्रेस्ड लूप इकडून इकडे ट्रेस करायला आपण लूप इज ट्रेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट मीन्स आपण या ठिकाणी लेफ्ट कडून राईट कडे चाललो पण करंटची डायरेक्शन कोणीकडून कोणीकडे आहे तर करंटची डायरेक्शन राईट कडून लेफ्ट कडे आहे मीन्स लूप इज ट्रेस्ड लूप ट्रेस करायलो म्हणजे असं चाललो दॅट इज कॉल्ड एज अ ट्रेस लूप इज ट्रेस्ड अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट loop is traced against the direction of current against means opposite विरुद्ध डायरेक्शन मध्ये म्हणजे करंट या डायरेक्शन मध्ये आला आणि आपण या डायरेक्शन मध्ये चाललो तर लूप इज ट्रेस्ड अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट then the potential difference is taken as a positive and potential difference is the product of current and resistance. Potential difference is the product of current and resistance. If the loop is traced against the direction of current, then the potential difference is taken as a positive. If the loop is traced against the direction of current against the direction of current then potential difference is taken as a positive if loop is traced against the direction of current म्हणजे करंट या डायरेक्शन मध्ये चालला आणि आपण लूप त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये ट्रेस करत असत तर त्यावेळेस पोटेन्शियल डिफरन्स साइन पॉझिटिव्ह घ्यायचा असते if loop is traced against the direction of the current then potential difference is taken as positive then the potential difference is taken as positive then the potential difference is taken as a positive if current the direction of current is right to left the direction of current is right to left and loop is traced in this direction then the potential difference is taken as a positive second point if the loop is traced in the direction of current if the loop is traced in the direction of current if loop is traced in the direction of current if loop is traced in the direction of current if suppose that is the resistance and the current that is the resistance R and current flowing through that resistor is I and loop is also traced in the direction of current. The direction of current is right to left and the direction of loop is also right to left. The loop is traced in the direction of current then the potential difference is taken as a negative. If the loop is traced in the direction of current in the direction of if loop is traced in the direction of current
in the direction of current. If the loop is traced in the direction of current, then potential difference is taken as a negative. Then the potential difference is taken as negative. Then the potential difference is taken as a negative. For example, that is the one resistance R and current flowing through that resistor is I, and the loop is also traced in the direction of current. Then the potential difference sign is taken as a negative. At that time the potential difference sign is taken as a negative. Now we discuss the sign conventions of EMF. EMF चे sign convention बघू. The sign conventions of EMF. The sign conventions of EMF are, the sign convention of EMF are, if the loop is traced, from negative terminal to positive terminal. If loop is traced from negative terminal to positive terminal, then EMF is taken as a positive. When loop is traced from negative terminal to positive terminal, then EMF is taken as a positive. जेव्हा लूप ट्रेस करते वेळेस आपण असं जर येत असेल, या साइडने येत असेल, निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे येत असेल, तर त्यावेळेस ईएमएफ पॉझिटिव्ह घेतला जाते. निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे जर आपण येत असेल तर त्यावेळेस ईएमएफ पॉझिटिव्ह घेतला जाते. इफ द लूप इज ट्रेस्ड फ्रॉम निगेटिव्ह टर्मिनल टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल, then EMF is taken as a positive. If the loop is traced from negative terminal to the positive terminal. When loop is traced from negative terminal to positive terminal, then the EMF is taken, then the EMF, electromotive force EMF, is taken as positive. That is the here the EMF plus, and that is the minus, and the direction of current that is the E1. Here the EMF is taken as a positive. And when the loop is traced from positive terminal to negative terminal, then EMF is taken as a negative. If the loop is traced from positive terminal to negative terminal, then EMF is taken as a negative. If the loop is traced
the loop is traced from positive terminal to negative terminal, from positive terminal to negative terminal. When loop is traced from positive terminal to negative terminal, then EMF is taken as a negative. If loop is traced from positive terminal to negative terminal, then EMF is taken as negative. EMF is taken as a negative. त्यावेळी EMF घेतल्या जाते ती EMF negative घेतल्या जाते. That is the statement of Kirchhoff's law, and these are the sign conventions of Kirchhoff's law. Now we discuss the explanation of the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law's explanation now we are going to discuss. That is, there is a one statement here, the EMF is taken as a negative, that is the E2. And the fifth point, the Kirchhoff's second law is also called as voltage law or loop theorem. Kirchhoff's second law second law is also called as voltage law, or Kirchhoff's second law is also called as voltage law or loop theorem. Now we are going to discuss the Kirchhoff's second law or voltage law or loop theorem explanation. For the explanation we have to draw that figure. Explanation साठी आपल्याला ती फिगर ड्रॉ करावी लागणार आहे. एकदा 2 मिनिटात इतकं बघून घ्या. याच्यानंतर ती फिगर ड्रॉ करतो मी आणि त्या फिगरवरून त्याचं एक्सप्लेनेशन जे आहे तर त्या ठिकाणी लिहितो. Explanation of Kirchhoff's second law. Explanation of Kirchhoff's second law. To write the explanation of Kirchhoff's second law, we draw the closed loop of electrical network. Draw the closed loop of electrical network. Take two EMF
E1 and E2 and two resistance R1 and R2. Consider a closed loop with two EMF E1 and E2 and two resistance R1 and R2. Consider a closed loop of electrical network having EMF, two EMF E1 and E2 and resistance R1 and R2 and one external resistance R is taken there. One external resistance R is taken. The current flowing through resistance R1 is I1 and current flowing through the resistor R2 is I2 and the total current flowing through the external resistor R is इकडून I1 करंट फ्लो झाला या साइडकडून I2 आला तर टोटल करंट flowing through the external resistor R is I1 plus I2. Now applying for loop take the name A B C D E F. That is the closed loop of electrical network. याच्यात तीन लूप आहेत. एक आहे A B E F A B E F असं पहिलं क्लोज्ड लूप आहे. त्याच्यानंतर आफ्टर दॅट सेकंड जे लूप आहे that is the B C D E B, that is the second closed loop, and third closed loop is A B C D E F A, that is the third closed loop. तर हे तिन्ही क्लोज्ड लूप आपण कन्सिडर करू आणि त्या ठिकाणी क्रिचॉफ सेकंड लॉ लावू. Consider three closed loop and apply the Kirchhoff second law for these three closed loop of electrical network. तो पहिलं closed loop आहे A B E F A B E F A, that is the first closed loop. Applying the Kirchhoff's second law for that loop, applying the Kirchhoff's second law, applying the Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law apply करा. Kirchhoff's second law A B लूप कसं ट्रेस करायचं बघा. ए पासून चालू करायचं. ए पासून ट्रेस करणार आपण बी ला येणार. ए बी कडून कुठे ट्रेस करणार ई ला पासून कुठे ट्रेस करणार एफ ला, आणि एफ पासून कुठे ट्रेस करणार ए ला ट्रेस करणार. ए टू बी काही आहे का नाही. बी टू आर बी टू ई ए बी ई एफ ए हे लूप कन्सिडर केला आपण. स्टार्टिंग ए पासून करणार, ए पासून ट्रेस करत जाणार, ए पासून बी ला जाणार, बी पासून ट्रेस करणार ई ला जाणार, ई पासून ट्रेस करणार एफ ला जाणार, एफ पासून ट्रेस करणार आणि पुन्हा ए ला येणार. ए पासून बी पर्यंत गेलं तर ए ते बी च्या मध्ये इथं कोणत्याही प्रकारची ईएमएफ सुद्धा नाही ए टू बी मध्ये.
आणि कोणत्याही प्रकारचं रेसिस्टर सुद्धा नाही, त्याच्यामुळे याचं काही लिहायची गरज नाही. बी टू ई जर गेलो आपण तर याच्यामध्ये ईएमएफ ई चा असा सेल तर नाही. बी टू सी, ए टू बी आलो, ए बी ई एफ, ए हे लूप आपल्याला ट्रेस करायचा. ए बी ई एफ ए हे लूप आपल्याला ट्रेस करायचं आहे. तर ए टू बी गेलो तर ना याच्यामध्ये ईएमएफ आहे ना याच्यामध्ये रेसिस्टन्स आहे. मग बी टू सी, बी टू ई गेलो, बी टू ई जात असताना या ठिकाणी करंट सुद्धा आहे आणि रेसिस्टर सुद्धा आहे. या रेसिस्टर मधून किती करंट फ्लो झाला, I1 प्लस I2 एवढा करंट या रेसिस्टर R मधून फ्लो झाला. I1 प्लस I2 इतका करंट या ठिकाणी रेसिस्टर R मधून फ्लो झाला. तर या ठिकाणी जे आहे B2C जेव्हा लूप ट्रेस करायलो तर लूप मध्ये कसं चाललो आपण, B2C चाललो, B2E चाललो. लूप इज ट्रेस्ड फ्रॉम B to E. करंटची डायरेक्शन सुद्धा कोणीकडे, करंटची डायरेक्शन सुद्धा B2E च आहे आणि आपण ज्या डायरेक्शन मध्ये चाललो ती डायरेक्शन सुद्धा B2E च आहे. आणि इफ द लूप इज ट्रेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, if loop is traced in the direction of current, then the potential difference is taken as a negative. If the loop is traced in the direction of current, then the potential difference is taken as a negative. If loop is traced in the direction of current, then the potential difference sign is taken as a negative and potential difference is the current into resistance. तर या ठिकाणी the loop ट्रेस केलेली जी काही, द लूप इज ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंटची डायरेक्शन सुद्धा B2E च आहे आणि लूप ट्रेस करण्याची डायरेक्शन सुद्धा B2E च आहे. म्हणून या ठिकाणी जे काही पोटेन्शियल डिफरन्स असेल त्याला साइन निगेटिव्ह येणार, कारण या ठिकाणी ईएमएफ नाही, इथं करंट आणि रेसिस्टन्स आहे. तर रेसिस्टन्सच्या दोन टर्मिनल मधला पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे करंट इनटू रेसिस्टन्स, इथून फ्लो होणारा टोटल करंट I1 प्लस I2 आहे आणि रेसिस्टन्स काय आहे, R आहे. आता आपण कुठं गेलो, A टू B आलो, B टू E गेलो, आता E पॉइंट पर्यंत आपण गेलो. आता इथून इथं ट्रेस करणार आपण, E पासून F ला जाणार. E पासून F ला जात असताना याच्यात रेसिस्टन्सही नाही, ईएमएफही नाही, त्याच्यामुळे काही लिहिण्याची गरज नाही. आता आपण जे लूप ट्रेस करायलो F टू A आपल्या लूप ट्रेस करण्याची डायरेक्शन इकडून इकडे आहे. आपण F टू A B E F A असं लूप ट्रेस करायचं. आपण आपल्या लूप ट्रेसची डायरेक्शन F टू A आहे, करंटची सुद्धा डायरेक्शन F टू A च आहे. आपण जे लूप ट्रेस करायलो A B E F A लूप ट्रेस करण्याची डायरेक्शन F टू A च आहे आणि आपण जे ट्रेस करायलो त्याची डायरेक्शन F टू A च, करंटची डायरेक्शन सुद्धा इकडेच एरो दाखवलेले आहेत म्हणजे F टू A च आहे. आणि इफ लूप इज ट्रेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द साइन ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स इज टेकन ॲज अ निगेटिव्ह. आणि या रेसिस्टन्सच्या दरम्यानचा पोटेन्शियल डिफरन्स, करंट इनटू रेसिस्टन्स, करंट आहे I1 आणि रेसिस्टन्स आहे R1 प्लस त्याच्यानंतर काय ईएमएफ आहे. ईएमएफ कसं ट्रेस करायचं, आपण ट्रेस करण्याची डायरेक्शन काय आहे, इकडून इकडे चाललो, F टू A चाललो, F टू A चाललो म्हणजे निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह चाललो. लूप इज ट्रेस्ड फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह आणि loop is traced from negative to positive. If loop is traced from negative to positive, then the sign of EMF is taken as a plus. If loop is traced from negative to positive, then the sign of EMF is taken as a positive. आणि लूप आपण इकडून इकडे ट्रेस करायलो म्हणजे F कडून A कडे ट्रेस करायलो, म्हणून या ठिकाणी जे साइन घेतले जाते ते निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे चाललो. लूप इज ट्रेस्ड फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. At that time, when the loop is traced from negative to positive, at that time the sign of EMF is taken as a positive and is equals to 0. Kirchhoff's second law loop ABEF साठी अप्लाय केला. आता Kirchhoff's second law BCDEB ला Kirchhoff's second law अप्लाय करू for
for loop B C D E B साठी आपण क्रिचॉफ्सचा सेकंड लॉ अप्लाय करू. बघा तुम्ही कुठून कुठे चालले, बी टू सी चालले, काहीच नाही याच्यामध्ये, ना ईएमएफ आहे ना रेसिस्टन्स आहे. सी टू डी चालू, बी सी डी इकडून इकडे चालू. करंटची डायरेक्शन इथं काय आलेलं आहे, ईएमएफ आलेलं. आता आपण या ट्रेसची लूप इज ट्रेस्ड फ्रॉम सी टू डी. Loop is traced from C to D. When loop is traced from C to D, then we are going from positive terminal to negative terminal. Loop is traced from positive terminal to negative terminal. Then EMF is taken as a negative. If loop आपण C to D चाललो म्हणजे लूप C कडून D कडे ट्रेस करायलो, म्हणजे लूप पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे या ठिकाणी ट्रेस करायलो. लूप कसं ट्रेस करायलो तर पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे लूप ट्रेस करायलो. आणि लूप जेव्हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल ट्रेस केल्या जाते तेव्हा ते ईएमएफ चं साइन निगेटिव्ह घेतल्या जाते. देयरफॉर द साइन ऑफ E2 इज टेकन ॲज अ निगेटिव्ह. आफ्टर दॅट C to D चाललो, C to D जात असताना पहिले E2 आला, मग E2 इथं लिहिला विथ साइन. बघितलं E2 साठी साइन कोणतं घेऊ तर मी या ठिकाणी निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे लूप ट्रेस व्हाल. लूप इज ट्रेस मी इकडे चालू. करंट ही आहे ती डायरेक्शन करंटची, ही जी आहे ती करंटची डायरेक्शन आहे. आणि loop is traced from C to D means positive terminal to negative terminal. And if loop is traced from positive terminal to negative terminal, then EMF is taken as a negative plus. आता R2 आला, त्याच्यानंतर R2 आला रेसिस्टन्स. तर रेसिस्टन्सच्या दोन टर्मिनल मधला पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे त्या रेसिस्टन्स मधून फ्लो होणारा करंट आणि त्या गुणिला रेसिस्टन्स. या रेसिस्टन्स R2 मधून कोणता करंट फ्लो आला, I2 करंट फ्लो आला. करंट I2 आणि रेसिस्टन्स कोणता आहे R2, दॅट इज द पोटेन्शियल डिफरन्स. पण साइन काय पोटेन्शियल डिफरन्स, इफ लूप इज ट्रेस्ड अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट. या ठिकाणी करंटची डायरेक्शन D टू C आहे. करंट हे D कडून C कडे चाललं, करंटची डायरेक्शन D कडून C कडे आहे. आणि मी जे लूप ट्रेस करायलो C कडून D कडे करायलो, CD लूप जे ट्रेस करायलो C कडून D कडे ट्रेस करायलो. आणि करंटची जी डायरेक्शन आहे D टू C आहे, करंटची डायरेक्शन D टू C आणि लूप ट्रेसची डायरेक्शन C टू D means loop is traced against the direction of current, then the sign of potential difference is taken as a positive. If loop is traced against the direction of current, then the potential difference is taken as a पॉझिटिव्ह. म्हणून या ठिकाणी पोटेन्शियल डिफरन्स मी या ठिकाणी पॉझिटिव्ह घेतला. इथून इकडे गेलो तर या ठिकाणी जे आहे इथं काहीच नाही. त्याच्यानंतर मी इथून इकडेच चाललो, मी बी सी ला बी पासून सी पर्यंत ट्रेस केलं, C टू D गेलो, D टू E चाललो. पण इथं रेसिस्टन्सही नाही आणि ईएमएफही नाही. आता E टू B चाललो, E टू B जेव्हा जाईल तर माझ्या ट्रेसची डायरेक्शन इकडे आहे. याच्यात ईएमएफ तर नाही, याच्यात सेल तर नाही, असा सेल तर याच्यामध्ये नाही. याच्यामध्ये फक्त रेसिस्टन्स आहे आणि रेसिस्टन्स आहे म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स फक्त लिहावं लागेल. माझ्या ट्रेसची डायरेक्शन E टू D आहे, पण करंटची डायरेक्शन B टू E आहे. करंटची डायरेक्शन B टू E आहे, पण मी जे लूप ट्रेस करायलो B C D E B D E B E B लूप E टू B ट्रेस करायलो म्हणजे इकडे चाललो. आणि करंटची डायरेक्शन इकडे आहे. दोघांच्या डायरेक्शन अपोजिट असतील त्यावेळेस पोटेन्शियल डिफरन्सचं साइन पॉझिटिव्ह घ्यायचं. आणि पोटेन्शियल डिफरन्स काय, करंट इनटू रेसिस्टन्स. करंट आहे I1 प्लस I2 आणि जे रेसिस्टन्स आहे R इज इक्वल्स टू 0. दॅट इज द applying Kirchhoff's second law. Applying Kirchhoff's second law अप्लाय केला लूप साठी. आता मोठ्या लूप साठी अप्लाय केला. फॉर लूप
for loop A B C D E F A B C D E F या लूपला आपण क्रिचॉफ सेकंड लॉ अप्लाय करू. अप्लाइंग क्रिचॉफ सेकंड लॉ, अप्लाइंग Kirchhoff's second law अप्लाय करा. A B C D E F A टू B आलो काहीच नाही, सेलही नाही आणि करंट रेसिस्टन्सही नाही. B to C आलो काहीच नाही. C to D चाललो म्हणजे या ठिकाणी C to D जात असताना पहिले सेल लागला EMF E2 चा. C to D जात असताना पहिले A B C D चाललो, C to D जात असताना माझ्या लूप ट्रेसची डायरेक्शन C to D आहे आणि C to D जात असताना पहिले सेल लागला EMF E2 चा. त्याचं साइन काय घ्यायचं असते तर या ठिकाणी माझं लूप ट्रेसची डायरेक्शन पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह, कारण मी इकडून इकडे चाललो म्हणजे पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे चाललो. मी C to D चाललो means loop is traced from positive to negative, then the sign of EMF is taken as a negative. If loop is traced from positive to negative, then the sign of EMF is taken as a negative sign घेतलं. त्याच्यानंतर रेसिस्टर आलं म्हणजे त्या ठिकाणी पोटेन्शियल डिफरन्स आणि पोटेन्शियल डिफरन्स साइन कोणता, पोटेन्शियल डिफरन्स मीन्स करंट इनटू रेसिस्टन्स. या रेसिस्टर मधून फ्लो होणारा करंट I2 आहे, रेसिस्टर R2 आहे. याचा पोटेन्शियल डिफरन्स करंट इनटू रेसिस्टर, करंट I2 रेसिस्टर R2 याचं साइन. आता याचं साइन करंटची डायरेक्शन D to C, हे करंटची डायरेक्शन D to C आहे आणि मी लूप कसं ट्रेस करायलो C to D करायलो. मी लूप C to D ट्रेस करायलो आणि करंटची डायरेक्शन D to C आहे म्हणून या पोटेन्शियल डिफरन्स साइन काय येणार आहे, निगेटिव्ह येणार आहे. इथून इथं गेलो, इथून या ठिकाणी गेलो, इथून इकडे चाललो. कारण A B C D E F, कारण इथं मध्ये कोणताही रेसिस्टर सुद्धा नाही आणि सेल सुद्धा नाही, त्याच्यामुळे याचं काही येणार नाही. आता F2 ये चाललो म्हणजे लूप ट्रेसची डायरेक्शन इकडे आहे या साइडला. आता लूप ट्रेसची डायरेक्शन या साइडला F2 ये चाललो, F2 ये जात असताना पहिले मला रेसिस्टर लागलं म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स आला आणि पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे त्या रेसिस्टर मधून फ्लो होणारा करंट आणि ते रेसिस्टन्स. तर करंट फ्लो होणारा I1 आहे आणि रेसिस्टन्स R1 आहे. याचं साइन लिहायचं. आपण लूप या डायरेक्शन मध्ये ट्रेस करायलो F2 ये आणि करंटची डायरेक्शन सुद्धा F2 येच आहे. इफ लूप इज ट्रेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the sign of potential difference is taken as a negative. after that सेल आला, सेलचं साइन कोणतं तर मी लूप इकडून इकडे ट्रेस करायलो म्हणजे F2 ये ट्रेस करायलो म्हणजे निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह ट्रेस करायलो. if loop is traced from negative to positive, then the EMF is taken as a positive. E1 is equals to 0. that is the Kirchhoff's second law. apply केला आपण closed loop of electrical network A B C D E F A. that is the explanation part आहे हा Kirchhoff's second law चा. state and explain the Kirchhoff's second law. state and explain the Kirchhoff's second law with sign convention. जर आलं तर त्यावेळेस पूर्ण हे साइन कन्व्हेन्शन आणि आफ्टर दॅट हे एक्सप्लेनेशन त्याच्यामध्ये लिहायचं आहे. क्वेश्चनला व्हिडिओला लाईक करा. इथं सबस्क्राइब नावाचं लाल कलर मध्ये त्या व्हिडिओ प्ले केल्याच्या नंतर लाल कलर मध्ये सबस्क्राइब नावाचा एक आयकॉन असते असा कोपऱ्याला या साईडला. इथं तुमचा वरी थंबचा अंगठा दाखवलेला असते, खाली असते खाली सबस्क्राइब, ते वरचा जो काही आहे लाईक आणि या सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करा. सबस्क्राइब बटनवर क्लिक केल्याच्या नंतर मला काही पैसे भेटत नाहीत, पण तुम्हाला या टाईपच्या व्हिडिओच्या वेगवेगळ्या प्रकारचे जेव्हा मी टाकत
तेव्हा ऑटोमॅटिक तुम्हाला याची लिंक, मी व्हिडिओ कोणताही अपलोड केला की तुम्हाला त्याचं इंटिमेशन येते तुमच्या मोबाईलवरती, हा व्हिडिओ अपलोड झालेला आहे. त्याच्यामुळे त्या सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करायचं आहे. तर असा हा क्रिचॉफ सेकंड लॉ होता.